ప్రముఖ సంస్థ ఫాక్స్ హాగ్ పై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. స్టార్టప్ కంపెనీస్ కు పెట్టుబడుల పేరుతో సంస్థ ఎండీ తరుణ్ పొద్దార్ మోసం చేశాడని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. విదేశాల్లో కంపెనీలు ఉంటాయంటూ లక్షల రూపాయలు దోచుకున్నారని బాధితుడు హితేష్ చెబుతున్నాడు. ఢిల్లీ కేంద్రంగా దందా కొనసాగుతుందని అంటున్నాడు. ఇక ఇప్పటికే ఫాక్స్ హాగ్ సంస్థకు అనుమతులు కూడా లేవని ఆర్బీఐ తేల్చింది అంటున్నాడు. అదేవిధంగా జీఎస్టీ అధికారులతో సైతం ఫిర్యాదు చేశారని చెబుతున్నాడు. ఇక సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఫాక్స్ హాగ్ ప్రకటనలను నమ్మవద్దంటున్నాడు హితేష్. యువతను సైతం మోసం చేస్తున్న తరుణ్ పొద్దార్ పై చర్యలు తీసుకోవాలంటున్న బాధితుడు హితేష్ తో మా ప్రతినిధి సాగర్ ఫేస్ టు ఫేస్. భారీ మోసాలకు పాల్పడుతుంది ఫాక్స్ హాగ్ ఇండియా వెంచర్స్ అనే సంస్థ. తరుణ్ పొద్దార్ అనే వ్యక్తి ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అనేక మంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు, స్టార్టప్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి నిర్వాహకులు లక్షలాది రూపాయలు మోసాలు పోయారు. ఒక్కొక్కరుగా బాధితులు వెలుగులోకి వస్తున్న పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనం హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి ఓ బాధితుడు హితేష్ ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం. सब कैसा हुआ दी तरुण पोद्दार कैसा फ्रॉड किया था ये स्टार्टअप कंपनीज का नाम से? So देखिए ये वही है. This is the same thing which we covered with Everest Health. They reach out for investment and then say we are an US based FDI, so you'll have to spend a certain amount and all of it. And once you spend that amount with them, they go into evasive tactics of telling you paisa ab aayega, kal aayega, but nothing comes because they are not a registered startup funding entity. They are not a registered venture capitalist or anything for that matter. They're just a fraud organization run by a con man running cons across India. सब आप कंप्लेंट भी किया था और उसका अपडेट क्या है अभी? उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ था, कुछ एक्शन लिया है उसके बारे में क्या? So FIR में देखिए अपना हैदराबाद पुलिस, द खैरताबाद पुलिस had gone to arrest, but of course जब तक ये अरेस्ट के लिए गए with an outstation permit, इसको कहीं से खबर मिल गया था and he had run away. From the latest update I have, the charge sheet is about a couple of days away. Maybe by Monday, Tuesday, charge sheet should be filed and then we'll take this up in the court. सब आपका फ्रॉड कैसा हुआ था? क्योंकि सोशल मीडिया में तरुण पोद्दार बहुत पोस्ट डालते हैं उसका प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा बताते हैं. आपका फ्रॉड कैसा हुआ था आपसे? It's the same thing. He had said कि हम एक VC है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको 7 point change CR देंगे for a 7.5% stake in the company. उसके लिए कुछ एक हमारे पास FDI प्रोसेस में खर्च करना पड़ेगा. हम आपको हमारे संगीता दुरानी करके एक हमारे दीवान एंड एसोसिएट्स है, आपको उन्हीं के थ्रू काम करना है. और फिर इस चीज़ का पैसा, उस चीज़ का पैसा, वो मीटर बढ़ता रहा. एंड ऑफ द डे वो मीटर somewhere around 15 lakhs 90,000 something चला गया just with them, and the total expenditure was 30-35 lakhs. and फिर उन्होंने मेरे को एक UTR नंबर भी दिया कि भाई पैसा आपका निकल गया, this is your UTR number, you should have the funds in your bank account. When we tracked that UTR number, the UTR number itself was a fake. It was probably an SKU number from a laptop or something. And then we figured this is a fraud. They started doing their evasive tactics, and then फिर हमने एक FIR एक कंप्लेन दिया खैरताबाद पुलिस स्टेशन में. एंड खैरताबाद पुलिस स्टेशन लेड बाय ACP संजय कुमार. उस वक्त राजशेखर रेड्डी सर थे, CI अभी वेंकट रेड्डी सर है. आई थिंक दैट्स द ओनली पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया who has taken action and filed an FIR. So I think first thing before anything we should be proud of our Telangana police for doing the right thing, because across India this is the only FIR that is registered, while the fraud is happening across India, but nobody is taking any actions. अभी RBI को, रिजर्व बैंक इंडिया को भी आप कंप्लेंट दिया बोल के सुना है, उसके बारे में कुछ एक्शन लिया था सर? So because ये अपने आप को बैंक बोलता है, because they call themselves bank, NBFC, they say we issue credit cards, we issue bank accounts and blah blah on their website, which used to be there. अब edit कर लिया होगा, I don't know, but there are screenshots that it used to be there in their bank. We had lodged a complaint with RBI, a registered post complaint with RBI saying they are using your name, they are using your process, saying this process with RBI and frauding us. The complaint to them was launched around May, and in the beginning of September, around 4th or 5th, we received an email from RBI, a copy which I have shared with you, where RBI said that this is fraud. Okay.
They've confirmed that this is fraud. They've confirmed they're not registered with RBI. They're not an NBFC or a bank. And in fact, RBI on our behalf has sent that complaint to Economic Offences Wing, New Delhi, to take in action against them. It's been almost 20 odd days. I haven't heard back from Economic Offences Wing in New Delhi, but RBI has lodged a complaint against them to EOW, to MCA, and one other entity. RBI wants an action taken against them. At least that's what the email says, and we now for the first time have a written confirmation from RBI that Foxhog and Tarun Poddar are fraud. ओके जीएसटी का बारे में भी कुछ फ्रॉड हुआ बोल के सुना सर, उसके बारे में क्या बात? So ये जो है when they charge us these obnoxious amounts for the process, ये invoices देते हैं. Invoice पे GST लगाते हैं और कुछ invoice all fake invoices. The funny part is ये invoices पे GST लगाते हैं और कुछ invoices पे US का payment है करके GST के ऊपर federal tax लगाते हैं. And the wonderful part is they did not even have a GST license. So a complaint was launched with the GST office कि इनका GST जो number दे रहे हैं वही fake है, but they're charging us GST. So GST एक rate भी है high court में. I think it's sub jurisdiction. We should come to know more about it next week. GST department is probably looking into it. The wonderful part is today or yesterday they sent out an email saying they've got a new GST number. So I think at least we've pushed this fraudster to file for a GST and get a GST. So maybe now people who get conned by him will have at least, if not anything, will have a true GST number. Okay. So that's about GST. सर आईआईटी कानपुर में भी कुछ स्टूडेंट के लिए तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए फंडिंग कुछ एमओयू भी है बोल के उन्हें पोस्ट लगाया, वो भी कुछ फ्रॉड है, वो कैसा? हाँ, सो आईआईटी कानपुर भी था और एक कोई आईआईटी भी था जिसमें ये आई थिंक 10-20-25 करोड़ कुछ इन्वेस्ट करने का सोशल मीडिया पोस्ट किया था. सो somebody had launched an RTI with IIT Kanpur. I have shared the RTI response with you. IIT has categorically denied that anything like this is happening. The ANI news authorities have deleted this post from everywhere. But during the time this RTI was done and by the time it was deleted, I don't know how many people were conned because of that post. So he's blatantly using our country's authoritative institutions to fund his con. Right? But for now, IIT is, the Kanpur IIT has said no funding received, no MOU signed, and all posts have been deleted from social media. फाइनली आप क्या मैसेज देने सर जा रहे साहब और ऑफिशियल को और गवर्नमेंट को आपकी तरफ से क्या रिक्वेस्ट है? तरुण पोद्दार के बारे में कैसे एक्शन लेना है और स्टार्टअप कंपनीज का वाले को आप क्या मैसेज दें? So firstly to the startups I would say don't be intimidated. I'll give you a simple example. इस fraudster ने कुछ दिन पहले एक morphed image लगाई है दिल्ली CM के साथ. Now I am assuming it's a morphed तरुण पोद्दार का फोटो लगाया है saying he met the CM of Delhi. I am assuming because he's a fraudster this must be a morphed image. But if that is not a morphed image, I think somebody needs to go. తరుణ్ పోద్దార్ అనే వ్యక్తి ఫాక్సాగ్ వెంచర్స్ పేరుతో అనేక మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మార్ఫింగ్ ఫోటోలతో, అంటే రాజకీయ నేతలు, ఢిల్లీ సీఎంకి సంబంధించి కావచ్చు, ఇంకా ఇతర ప్రముఖులతో ఫోటోలు ఉన్నట్లు దానికి సంబంధించినటువంటి ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసినటువంటి ఫోటోలను ఫాక్సాగ్ వెంచర్స్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించినటువంటి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ఫోటోలు పెడుతూ యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు స్టార్టప్ కంపెనీల వారికి కూడా ఆకర్షిస్తూ ఈ విధంగా మోసాలు చేస్తున్నట్లుగా కూడా బాధితుడు చెప్తున్న పరిస్థితి. So I think again I am assuming it's morphed क्योंकि ये fraudster है. बट अगर ये morphed नहीं है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दिल्ली में चल क्या रहा है. क्या पॉलिटिशियंस को नहीं पता कि कौन फ्रॉडस्टर है? क्या बाराखंबा पुलिस स्टेशन को नहीं पता कि इसके ऊपर क्या केसेस है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर्स को मिल सकते हैं? आई एम अगेन इन गुड फेथ गोइंग टू अज्यूम दैट दिस इज morphed. And if it is morphed, the authorities probably have to take in action against him because ये इस फोटो को दिखा के पता नहीं कितने aggrieved parties को intimidate कर रहा होगा कि मेरे अगेंस्ट मत जाओ, मेरे पे सीएम का हाथ है. अब अपने को सीएम को पूछना पड़ेगा कि हाथ है या नहीं है, या फिर एक fraudster fraud खेल रहा है. So I think that's a question to ask, and the request to authorities, in fact not a request to authorities, as a taxpayer the demand to authorities is that they take action. हर एक्शन 6 महीने 8 महीने 9 महीने में बाद नहीं लिया जा सकता. इसमें कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही होगी. एंड आई डोंट नो इफ सी
we are at least, settle down founders. I don't know if there's a young college pass out somewhere who might do something which we don't want him to do because of a con man like this. So I think it is high time the authorities in Delhi, the EOW, the police stations, the commissioners, in fact a complaint has also been sent to the commissioner's office in New Delhi. Somebody has to come out and take an action, and an action cannot simply be we are looking into it. That's not action, that's inaction. Justice delayed is justice denied. Somebody has to take an action and nab this fraudster, or for that matter come out and show us how this fraudster is accurate and we are wrong, and show us that he is a VC and we are wrong. I'm happy to bear any consequences that might come with it. But if there are no consequences, if there is no proving that this person is genuine, then take action. Right? And just that we are looking into it is not action. It's inaction to the highest capabilities possible. We don't know how big this fraud is. I know 15-20 founders. There might be hundreds. I know there are 3 in Hyderabad. I know the count in Hyderabad comes to about 60-70 lakhs. I don't know if it's crores of rupees. I don't know if he's doing this himself or there are other people involved, but somebody has to get to the bottom of it. Money lost is money lost. That's not a big deal. But can this go on in New India? Can this go on in an India where we say we need startups, we need to compete with China, we have to be in front of the world, we have to be self-effective, we have to manufacture? People like these, the fraudsters, the conmen like these, are spoiling the startup infrastructure. Somebody has to come up and say this cannot go on. So hopefully somebody somewhere is going to wake up and take an action. స్టార్టప్ కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఫాక్సాగ్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి తరుణ్ పోద్దార్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టే పోస్టుల పట్ల కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ, మోసపోవద్దంటూ కూడా బాధితుడు హితేష్ చెప్తున్న పరిస్థితి. ఇప్పటికైనా అధికారులు, పోలీసులు, ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి మోసాలు చేస్తున్న వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఫాక్సాగ్ సంస్థ చేస్తున్నటువంటి మోసాలపైన పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా బాధితుడు హితేష్ కోరుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ చైతన్యతో కలిసి సాగర్, బిగ్ టీవీ, హైదరాబాద్.